Hello students, welcome to the Department of Collegiate and Technical Education. So today we are going to talk about session number 41 of Basics of Transmission and Distribution, Unit 6 of first semester Basics of Electrical Power System. So welcome to you all to the session. So in the last session, we discussed about the classification of transmission lines and also the various advantages and disadvantages of high voltage power transmission. So classification, transmission lines can be classified based on the type of current the transmission line is carrying, whether alternating current or direct current. So based on the type of current the transmission line is carrying, we can classify them as AC transmission lines and DC transmission lines, and also based on the operating voltage. So the voltage level carried by the transmission line, based on that also we can classify them as low tension or low voltage, medium voltage, high voltage, extra high voltage. So ee thara kuda navu based on the operating voltage we can classify the transmission lines. And last, based on the distance transmission line to length ಎಷ್ಟಿದೆ, so based on the length also we can classify them as short transmission lines, medium transmission lines and long transmission lines. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್, ಯಾಕೆ ನಾವು ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪವರ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕಾರಣಗಳು, ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕೂಡ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ DC ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು AC ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ವಿ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ AC ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ DC ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನೇನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಪವರ್ ಸೋರ್ಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐದರ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ವಿಂಡ್ ಪವರ್ ಇಂದ ನಾವು ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಎನರ್ಜಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಿ ಇಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ it is distributed to the various consumers. So welcome to the session. So first to talk about the DC transmission line. So ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ DC transmission line ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? If the transmission of electricity, it is in the form of direct current and also for a longer distances by means of overhead transmission line. So such transmission lines ಅನ್ನು ನಾವು high voltage direct current transmission ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So short form ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ HVDC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So if a transmission line is carrying DC, that is direct current, then it is called DC transmission line. And why this DC transmission is preferred over high voltage AC transmission? Because of many considerations like cost irbodu, losses irbodu. So there are many other factors which drive for the high voltage DC transmission. ಈಗ ನಾವು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು AC. The generation is in the form of AC. Final consumption, it is also in the form of AC. And why this in between we have DC? So DC ನಲ್ಲಿ DC ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ there are many advantages. As I said,
ಕಾಸ್ಟ್, ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ AC ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ 3 ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಲೈನ್ಸ್, 3 ಫೇಸ್ 3 ವೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ 3 ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಲೈನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ HVDC we can have only 2 conductor line, one positive potential, other is the negative potential ಅಥವಾ earth potential, return path ಗೆ, current ಗೆ return path ಗೆ. So we require only 2 conductors, 2 lines. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ದು ಸೇವಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಲಾಸಸ್ಸು ಅಷ್ಟೇ, ವೆನ್ ವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪವರ್ in the form of DC, so losses can be reduced. So losses reduce ಆಯಿತು ಅಂದರೆ efficiency obviously increase ಆಗುತ್ತೆ. So the DC is preferred over AC for long distance transmission. So what are the basic essentials of HVDC transmission system? ಒಂದು HVDC transmission system ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್, ಏನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ as we all know, AC power is generated in the generating station. Fine. So if the transmission has to happen in the form of DC, then the AC has to be converted into DC. So it should be converted into DC. So how we can do that? The conversion is done with the help of rectifiers. So rectifiers are the devices which are responsible for this conversion of AC to DC. Then this DC power is transmitted through the overhead lines for longer distances at the user end, that is at the consumer point. Again DC has to be converted into EC because utilization in most of the cases it is in the form of AC. So ಹಾಗಾಗಿ we have to convert it back into DC with the help of inverters. Obviously inverters at the receiving end. So AC ಏನ್ ಪವರ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So again at the receiving end DC is converted back to AC and finally it is distributed. Now let's look into the detailed block diagram of HVDC. ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ DC ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Obviously generator, that is the generating station, which consists of 3-phase AC generators or alternators which are responsible for generating 3-phase power, which is in the form of alternating current. And as we all know, usually transmission it is done at high voltage. So hagagi in the generating station itself the voltage level is stepped up to suitable high voltage. ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಓದಿದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಎನಿ suitable voltage is considered and it is stepped up to that level with the help of 3-phase step-up transformer. And this 3-phase alternating current is converted to DC with the help of rectifier. So rectifier is a device or component which converts AC to DC. So this forms the sending end where the power is being sent, and this converted high voltage DC it is transmitted for a long distance with the help of high voltage DC transmission line. So at the receiving end again we have inverter which converts DC back to AC. So please remember AC to DC conversion ಅನ್ನು ನಾವು rectifiers ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. DC to AC conversion ಅನ್ನು ನಾವು inverter ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು converters ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Both rectifier and inverters can be called just converters. So converters are nothing but the converting one form of energy into other. It may be either AC to DC or DC to AC. But AC to DC conversion ಅನ್ನು ನಾವು rectification ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ತರ DC to AC conversion ಅನ್ನು ನಾವು inversion ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So once it is inverted back to ಅಥವಾ converted back to AC, then
because transmission it is at high voltage, but for distribution it has to be reduced, the voltage level has to be reduced, and this can be achieved with the help of a three-phase step-down transformer. So at the receiving end we have one more transformer which is a step-down transformer which reduces the voltage level to the level suited for distribution. So later it is distributed in the form of AC. So generation is AC, distribution is AC, and consumption athwa utilization is also in the form of AC. But in between, for transmission at higher voltage, DC is preferred. So this is the entire block diagram of HVDC system, that is high voltage DC transmission system. So ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ತ್ರೀ ಫೇಸ್ ಜನರೇಟರ್ ಆರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಅಥವಾ AC ಜನರೇಟರ್? They are nothing but the machines which convert mechanical energy into electrical energy. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್ ನ AC ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಫೇಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ಸ್. And the generated electrical energy, it is in the form of an alternating current, that is sinusoidal waveform ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Next we have step-up transformer. The three-phase generated AC voltage is stepped up to a suitable level for the high voltage transmission with the help of step-up transformer. So transformer anta andrenu, step-up transformer andrenu, it is a type of a transformer that converts the low voltage on the primary to the high voltage on the secondary. So transformer nalli main agi ಎರಡು windings irutte. ಒಂದು primary ನಾವು input section ಅಥವಾ input circuit anta ಕರಿತೀವಿ. Next we have the secondary winding which is called the output circuit. So step up transformer nalli the voltage level on the primary, okay, it is lesser than the voltage level on the secondary. So primary nalli low voltage kottu, secondary nalli we are getting the high voltage. So this is a step up transformer. Then we have the rectifier. Agle heldage rectifiers are nothing but the devices which converts AC quantity, that is alternating current quantity, to direct current. So after the stepping up of the voltage to the suitable level, it is converted to DC. Once it is converted to DC, it is ready for transmission with the help of HVDC long distance transmission line. So the high voltage DC is then transmitted to the receiving end substation using HVDC long distance transmission line with the help of two conductor lines. So once it is transmitted at higher voltage for a longer distance, at the receiving end it has to be received, but before receiving it has to be converted back to the AC, which is done by the inverters. So inverters are the devices which are responsible for converting DC to AC. So it is received at the receiving station as DC, but later on with the help of inverters, it is converted back to AC. Once it is converted back to AC, the voltage level has to be stepped down to the suitable level for the distribution. So again it is achieved by the step-down transformer. So step-down transformer, it performs the function of opposite to that of step-up transformer. So step-down transformer nalli the level of voltage on the primary is more than the level of voltage on the secondary. So the three-phase high voltage AC, it is stepped down to low voltage using the step-down transformer for the distribution. So the step-down transformer, it converts the high voltage on the primary side of the transformer to the low voltage level on the secondary side of the transformer. So now this reduced voltage is ready
for distribution to the various consumers. So consumers ಯಾರ್ಯಾರು ಇರಬಹುದು, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಇರಿಗೇಷನ್ ಲೋಡ್ ಇರಬಹುದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಲೋಡ್ ಇರಬಹುದು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಲೋಡ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇರಬಹುದು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೋಡ್ ಇರಬಹುದು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ದಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ದೆನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು HVDC ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಈ HVDCಗೆ, ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ DC ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಮಲ್ಟಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ AC to DC ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಈಸ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ AC to DC ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಡಿವೈಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ: ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್, ಇನ್ವರ್ಟರ್, ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಅಂಡ್ ಆಸಿಲೇಟರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎರಡನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡೋಣ. In case of a step down transformer, primary voltage is dash than secondary voltage. So step down transformer ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಪ್ರೈಮರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೈಮರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ನಮಗೆ? ಲೆಸರ್, ಗ್ರೇಟರ್, ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದು ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್, 3ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ 3ನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡೋಣ. The power generated in generating stations is. ಸೊ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ AC ಆರ್ DC, ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನೂ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ 3 phase alternators ವಿ ಆರ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೈನೋಸಾಯ್ಡಲ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿಚ್ ಇಸ್ AC ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. HVDC ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಓದ್ತೀವಿ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಗುಡ್ ಬೈ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.